Good morning, all of you. Good morning. Yeah, good. Okay, thank you very much for Vice Principal and all the staff to warmly welcome us to a school. And yeah, I think all things they have introduced about us and what are things we are going to do today. And unfortunately, I can't speak Tamil, so I say sorry for that. So no problem. Sindhu will help me to translate. அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி இங்க வந்தது. அடுத்தது இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது வந்து சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட் என்று சொல்றதுக்கு தான் வந்திருக்கணும், அது விளங்கப்படுத்துறதுக்காக தான் வந்திருக்கணும். அவன் சில கேள்விகள் கேட்பாங்க, இப்ப நான் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன். சில கேள்வி கேட்பாங்க, கேட்கிறாக்கள் இப்ப என்னன்னு சொல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து கத்தாதீங்க, ஒரு ஆள் கையை வைத்து ஆன்சரை சொல்லுங்க, கிஃப்ட்டுகள் கொடுப்பாங்க. Okay, before we start the session, we can see one video clip. So then you can have some idea about the program. அன்பான மாணவ செல்வங்களே, உங்களுக்கு தெரியுமா, நாம் தினமும் பருகும் நீர் அசுத்தமடைந்தால் அது நமது வாழ்நாள் முழுவதையும் நோய்களுக்கு ஆளாக்கிவிடும். பார்ப்பதற்கு நீர் சுத்தமாக தெரிந்தாலும் அதற்குள் கண்ணுக்கு தெரியாத நச்சுப் பொருட்கள் ஒளிந்திருக்கலாம். அதேபோல் இவ்வாறான அசுத்தமான நீரை தொடர்ந்து பருகி வந்தால் ஓடி ஆடி விளையாடி அழகாக கல்வி கற்கும் உங்களை போன்ற பாடசாலை மாணவர்கள் கூட கடுமையான சிறுநீரக நோய்களுக்கு ஆளாகும் பெரும் அபாயம் உள்ளது. அது உங்களுடைய எதிர்கால கனவுகள் அனைத்தையும் இருளாக்கிவிடும். எனவே உங்களை இந்த ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றி சுத்தமான குடிநீரை வழங்குவதற்காகவே கேண்டி ரோட்டரி கழகம், ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கேண்டி, இந்த மாபெரும் திட்டத்தை தொடங்கியது. இத்திட்டத்தின் 2ஆம் கட்டத்தின் ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி பாடசாலையாக உங்களுடைய பாடசாலைக்கும் மிக உயர்ந்த தரத்திலான நீர் சுத்திகரிப்பு தொகுதி ஒன்றை எம்மால் வழங்க முடிந்துள்ளது. இப்போது உங்களுக்கு சுத்தமான குடிநீர் கிடைத்திருந்தாலும் அது பற்றிய உங்களது அறிவை மேலும் வளர்த்துக் கொள்வதற்காக இன்று நாம் உங்களுடன் 3 முக்கிய விடயங்களை பற்றி விவாதிக்க உள்ளோம். அவை நீர் என்றால் என்ன, நமது உடலுக்கு நீர் ஏன் முக்கியமானது, மற்றும் கொடிய சிறுநீரக நோயிலிருந்து நாம் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருப்பது ஆகிய பயனுள்ள விடயங்களாகும். இந்த பயனுள்ள விடயங்களை உங்களுக்கு மிக எளிமையாக கற்றுக் கொடுப்பதற்காக இன்று வருகை தந்திருப்பவர் ரோட்டரி கழகத்தின் திட்ட ஒருங்கிணைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளும் சென்டர் ஃபார் ஹேண்டிகேப் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு மேலாளர், அதாவது ஆபரேஷன்ஸ் மேனேஜர் திரு சாரங்க குணசேனா அவர்கள் ஆவார். அன்பான பிள்ளைகளே, உங்களது அழகான எதிர்கால கனவுகள் நனவாக வேண்டுமானால் முதலில் நீங்கள் உங்களது ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். எனவே உங்களுடைய எதிர்காலத்திற்காக இந்த நிகழ்ச்சியை மிக கவனமாக கேளுங்கள். அதேபோன்று இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு பெருமதியான பரிசுகளை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது. நிகழ்ச்சியின் இடையிலும் அது நிறைவடைந்த பின்னரும் நாம் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு சரியான பதில்களை வழங்கி நீங்கள் அந்த பெருமதியான பரிசுகளை சொந்தமாக்கிக் கொள்ள முடியும். எனவே இந்த அருமையான வாய்ப்பை எக்காரணம் கொண்டும் தவறவிட்டு விடாதீர்கள். இந்த முழு நிகழ்ச்சியையும் நாம் பதிவு செய்து உங்களுடைய தம்பி தங்கைகளும் பார்க்கும் வகையில் எதிர்காலத்தில் யூடியூபில் பதிவேற்ற உள்ளோம். எனவே எங்களது இந்த சமூக பணி பற்றிய மேலதிக தகவல்களை அறிந்து கொள்ளவும் அந்த பயனுள்ள காணொளிகளை பார்வையிடவும் இப்பொழுதே வி ஷுட் நோ யூடியூப் அலைவரிசையை, அதாவது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து எங்களுடன் இணைந்திருங்கள். நன்றி. Right. Now you have some idea about the program today we are going to do. You can see here, so when I was conducting this same program in other school, I have found this type of children. இப்ப நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்தது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒண்ணு வந்திருக்கும், இல்ல ஒரு ஐடியா ஒண்ணு வந்திருக்கும். அடுத்தது வந்து இவர் செய்ய போன சில ஸ்கூல்கள்ல வந்து சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த நிலைமையில தான் காணப்பட்டன்னு சொல்றாரு சார். ஒரு தூக்கமா, ஒரு என்னன்னு சொல்ற, சோம்பேறித்தன்மையா இருக்கிற ஒரு பிள்ளைகளை தான் அவர் பார்த்தாருன்னு சொல்றாரு. Yeah, and meantime I have about these type of children also. So they have different chat between the sessions, right? ஓகே, அவர் போன ஸ்கூல்கள்ல 2 டைப்பான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தவை. ஒன்னு சோம்பேறியா படுத்திருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும், அப்புறம் ஆக்டிவா அவங்கள போல ஆக்டிவா இருக்கிற மாணவர்களையும் அவர் சந்திச்சேன்னு சொல்றாரு. Okay, so this is other school, not your school. Huh? I think I can't find this type of children here. I am talking about the other school, not your school.
ஏற்கனவே போன செமினார் நடத்தின ஸ்கூல்ல தான் சொல்றார், உங்களோட ஸ்கூல் சொல்லல. So I'm expecting this type of audience here. So children who give the total attention to me and who actively participate for the program. வந்து நீங்க ஆக்டிவா அவர் சொல்ற விஷயங்களை கேட்டு நடக்கிற ஒரு பிள்ளைகளா தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். What is this? What is this? Sri Lanka. Sri Lanka map, right? Okay. So these are the 20 schools we have selected for this particular project. இவங்க செலக்ட் பண்ண 20 ஸ்கூல், இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்யறதுக்காக செலக்ட் பண்ண 20 ஸ்கூல். Where's your school? On top. Osmania College, right. So other than that, there are another 19 schools all over the country. உங்களோட ஸ்கூல்ல தவிர்த்து ஆல் ஓவர் தி கண்ட்ரி வந்து 19 ஸ்கூலை வந்து இவை செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. To complete this 20 water supply system, water supply project, we have to spend this much of money. அவை வந்து கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு இவ்வளோ மணி என்ன இவ்வளவு தொகை முடியும் என்று சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க. How much is this? What is this amount? என்ன எவ்வளவுன்னு கேட்கிறார், யாராவது தெரிஞ்சவரா? So please your hand who can tell me what is this amount. யாராவது ஒரு ஆள் மேத்ஸ் படிக்கிற யாராவது ஒரு ஆள்? Raise your hand if someone who can give the answer. What is this amount? Okay? Okay, I will tell. This is 16,307,800 rupees. That's been all. So this is 16 million we need to expend to complete this 20 school. அவன் இந்த அமௌண்ட்டை வந்து என்ன சொல்றது எதிர்பார்க்கினம் வந்து அவன் ப்ராஜெக்ட் முடியறதுக்கு இந்த அமௌண்ட் எதிர்பார்க்கணும். 16 மில்லியன்ல தெரியும், அதுவும் தெரியாம இருக்குங்களா? இதான். So every year we are doing this type of project. So that's been every year we need to find around 20 million rupees for conduct these projects. Right. So who is giving this money to us? யார் இந்த காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்றாரு கேட்கிறார். This is the organization, the Rotary Foundation. They are giving this fund to Sri Lanka to implement this project. இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் செய்யறதுக்கு ரோட்டரி கிளப் என்ற ஒரு ஃபவுண்டேஷன் தான் வந்து இன்னைக்கு காசு வந்து ப்ரொவைட் பண்றது. These four gentlemen, they started this Rotary Club in 1905 in Chicago, America. 1905 ஆண்டு ரோட்டரி கிளப் ஃபவுண்டேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணது இந்த 4 பேர் சிகாகோ அமெரிக்கா. அமெரிக்கா In 1905. So this the person who's the played key role to get down this fund to Sri Lanka and implement this type of project in Sri Lanka. He is Mr. Shamil Peris, Senior Vice President of Rotary Club of Canada. இவர்தான் வந்து ஷர்மில் பீரிஸ் என்னன்னு சொல்றது வெளிநாட்டுல இருந்து காசுகள் அதுகள் எல்லாம் இது பண்றதுக்காக வேண்டி இருக்கிற ஒரு ஆள். ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் சீனியர் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கேண்டி. இது ஒரு கேள்வியா வரும், பார்த்துக்கொள்ளுங்க பேரு. Okay, so not only water supply projects, Rotary Club of Canada is doing many other charity projects. இது மட்டும் இல்ல, அவங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட் செய்யறாங்க. இதை தாண்டி நிறைய ப்ராஜெக்ட்கள் வந்து செய்யணும். These are the few. This project you already know. We are identifying the school who don't have safe drinking water facility and we provided the water purification systems for these schools. எங்களுக்கு குடிநீர் வசதி அமைச்சு தந்தது அவையோட ஒரு ப்ராஜெக்ட். I think your vice principal and your sir already introduced me. I am Saranga Gunasena. I am manager operations at Center for Handicap, and meantime I am working in International Trading Private Limited. Those are two companies in the one shelter. And meantime there is a few qualifications which I have because I need to tell you when I am coming and talking about the board and other things. I have show you what are the qualifications which I have. அவரை பத்தி தான் எல்லாம்
சொல்லியிருக்கு இந்த சாரை பத்தி. அவரோட பேர் வந்து என்ன, சாரங்க குணசேன, மேனேஜர் ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸ். அடுத்தது கீழே வந்து அவர் எங்க ஒர்க் பண்றார், சென்டர் ஃபார் ஹேண்டிகேப் அண்ட் HC இன்டர்நேஷனல் ஸ்டேடிங் பிரைவேட் லிமிடெட். அப்புறம் கீழே வந்து அவர் பெற்ற பட்டங்கள். Okay. Now I told you about me. Now I am going to tell about one of my friends. I already told about me. Then now I am going to tell about one of my friends. அவர் ஏற்கனவே வந்து அவரை பத்தி சொல்லிட்டார். இப்ப அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆளை பத்தி அவர் சொல்ல போறார். I don't tell you his name. அவர் வந்து பேர் சொல்ல மாட்டார். I will give some hints. அவர் சிக்னல்ஸ் அதுகள் கொடுப்பார், க்ளூ மாதிரி கொடுப்பார். So based on these hints, you can guess who is. அத வச்சு நீங்க யாருன்னு கண்டுபிடிங்க. Okay. When I give the first hint, if you know the answer, please raise your hand. ஆன்சர் தெரிஞ்சா ஒருத்தர் கையை வைத்துங்க. So until I ask, don't tell the answer. வரைக்கும் ஒருத்தர் வந்து கத்தி பதில் சொல்லாதீங்க, தெரிஞ்சாக்க கையை. Keep your hand like this, okay? Okay. First hint is I am tasteless. So now what not, you can raise your hand if you know the name of my friend. Okay, still no one here. Okay, we will see the next hint. அடுத்தது நிறமற்றது. I am colorless. Okay, you are the first person who raised the hand. Okay, don't tell the answer. I will ask you. Okay, you are the. If he unable to give the answer, I will ask from you. Okay, right. We will see you. Third hint, I am shapeless. வடிவமற்றது. வடிவம் இல்லை, எனக்கு வடிவம் இல்லை. Okay, and fourth one, I am odorless. Odorless, smell like no smell. Right. Now we have a lot of people who know the answer. Right. Yes. Yes, son. What is the answer? What? Water. Okay, we will see what is the answer. Yeah. We have another hint. Sorry. But without me, there is no life. So if I don't have these things, without me, nobody can have the life. இது இல்லாம உங்களுக்கு லைஃபே இல்ல, நான் இல்லாம லைஃபே இல்ல. Yes. Yes, son. I am the water. My friend name is water. Yes. You clap to him. Right. Come. You can come and select one gift as you wish. Okay. This is water. This is the basic unit of the water. This is the water molecule. அந்த பேசிக் டெஃபினிஷன் ஆஃப் வாட்டர் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறாங்களுக்கு தெரியுமா நினைக்கிறேன். H2O. H2O தெரியும். H2O. Okay, don't worry, you will study in your upper grade. So student who in the grade 10 and 11, you may know that. Okay, so I think most of you know out of 75% of this world covered by the water. 75% நீர் இந்த உலகத்தை சுற்றி இருக்கு. But this this water, even we have a lot of water in our world, we can't use this water because 97.5 water are sea water, if not water with salt. என்னன்னு சொன்னா இவ்வளவுதான் நீர் இருந்தாலும் வந்து எல்லா நீரையும் வந்து குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண இயலாது. அதுல வந்து 97.5 வந்து உப்பால கடல் நீரா இருக்கும். So still we have 2.5. நாங்க இப்ப என்னதான் இருந்தாலுமே ஒரு 2.5 இருக்கு குடிக்கிற தண்ணியா, யூஸ் பண்ற தண்ணியா இருக்கு. But problem is out of this 2.5, 68.7% as the glaciers. Glaciers, ice kandu. அவுட் ஆஃப் திஸ் வந்து அதாவது இதை தவிர்த்து 68.7% நீர் வந்து ஐஸ் கட்டியா தான் இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ண இயலாது. And another 30% one we can see as groundwater. Groundwater, 30% was. அடியில இருக்கிற நீரா வந்து சொல்லி. Only 1.2% we can use as a drinking water. 1.2 அதான் நாங்க வந்து குடிக்கிற தண்ணீரா யூஸ் பண்ணலாம். That's mean out of total water presence in the water, we can consume only
0.03%. என்னன்னு சொல்ல இப்ப குடிக்க எடுக்கிற என்னன்னு சொல்ல எங்கட பாவனைக்கு எடுக்கிறது வந்து எல்லாமே போக என்ன -0.03%. Okay. Water has 3 phases. மூன்று இது இருக்குல்ல திண்மம் திரவம் வாயு உண்டு. You know, no? What is it? What are the 3 phases water have? திண்மம் திரவம் Solid, நீர் வந்து இப்ப மூன்று பகுதிகளா சொல்றோம்ல திண்மம் திரவம் வாயு உண்டு அதான் கேள்வியா கேக்குறாரு அவர். you may know, no? Okay. So tell me, only one factor can change these phases. By changing one factor, we can change solid into liquid, liquid into gas, gas into liquid, again liquid into solid. We can change by changing one factor. So I am asking, what is this factor? என்ன சொல்ல இப்ப திண்மம் வந்து இப்ப திரவமா மாறுறது வேற வாயு கேஸா இதுன்றது அதான் அவர் சொல்றாரு நீரை வச்சு. What is this factor? Factors. Who can give the answer? என்ன கேக்குறாரு அந்த நீர் அந்த மூன்று பகுதியையும் கேக்குறார். Yes. Yeah? No, I am asking, so we can change this gas, solid, these phases by changing one thing. What is this thing? வடிவங்கள். No, water. Yes? No. Yes, you. No. What is this condition? I am asking, what is that condition? அந்த நிலைக்கு பெயர் என்ன? What? RBU? ஆவி. What's RBU? Heat or temperature? அந்த கேஸ். Yes. Slightly. He said that temperature. Temperature. Okay. If the answer is temperature, it's correct. Okay. Right. Correct answer is temperature. We can change temperature, and by changing temperature, take as you wish. You can take anything here. Only one thing, huh? When you are taking one. நீரினுடைய வடிவங்கள் மாறுது. வெப்பநிலை மாறுகிற போது நீருடைய வடிவங்கள் மாறுது. வெப்பநிலை மிகவும் குறைவாக நீர் திண்மமா இருக்கு. அதை கொஞ்சம் குறைவாக திரவமா மாறுது. இன்னும் அதனுடைய வெப்பநிலை கூடுகின்ற போது வாயுவா மாறுது. நீரை கொதிக்க வைக்கிறோம். வெப்பநிலை கூடுது. என்ன செய்ய ஆவியா போகும். அந்த கண்டிஷன் தான் நமக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி. Okay, what is this? What is this? என்னன்னு சொல்லி கேக்குறார். Huh? Okay, yeah, this is water cycle. Water cycle. மோட்டார் சைக்கிள் தெரியுமா? So we can't make water, we can't manufacture water. So water always rotating. நாங்க வந்து இப்ப நீரை வந்து manufacture உற்பத்தி செய்யல அது இயற்கையா கிடைக்கிறதால அது எப்படி சைக்கிள் வரும்னு போட்டுருக்காங்க. Right. And meantime we can see the downloading 2 layers. But this is the first layer. So very shallow. So if we dig well about between 20 feet to 30 feet, we can find this water layer. And there's another, yeah, sorry. என்ன சொல்ல 20 ஃபீட்டுக்குள்ள போயங்க வந்து கிணத்து நீரை வந்து நாங்க சேகரிச்சு வைக்கலாம். And there's another water layer. It's in the very deep ground. So around 200 feet or 16 meter. So we can find this water layer. நிலத்துக்கு கீழ அடியில 200 ஃபீட்டுக்கு போயக்க இந்த நீர் மட்டத்தை நாங்க பார்க்கலாம். So this water layer we can find the many places in the down part of the country, and problem is in northern part of the country, that's mean in your area, it's difficult to find this water layer. இந்த இரண்டாவது இருக்க வாட்டர் லேயர் வந்து என்ன சொல்றது இலங்கையில கீழ இருக்கிற மாகாணங்கள்ல எடுக்கலாம் ஆனா நுவரெலியா அந்த மாதிரி பிரதேசங்கள்ல இத கண்டெடுக்க இயலாது. So this water layer is not stable, so we can't say entire year we can
take the water. But this down layer, the deep layer, is very stable. The water we can take consistently during the year. இதை வந்து இப்ப மேல இருக்கிறது வந்து நாங்க சுவரா இது பண்ணி எடுக்கல, சுத்திகரிக்கவோ யூஸ் பண்ண எடுக்கல. ஆக கீழே இருக்கிறத வந்து அவே சேமிச்சு எடுக்கலாம். Okay, I think you have seen this type of water tap somewhere. இந்த வாட்டர் டேப் எங்க பாத்திருக்கீங்க? The first picture, you can see this white color deposit here. அந்த வாட்டரை சுத்தி அந்த டப்பை சுத்தி பாருங்க, வெள்ளையா வந்து ஒரு படிவம் மாதிரி ஒரு தூசி மாதிரி இருக்கு. And second image, you can see this corrosive yellow color corrosive here. ரெண்டாவது படத்தை பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப்பை சுத்தி வந்து கரல் பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு என்ன சொல்றது, மஞ்சள் தன்மையா இருக்கு. This whole thing happened due to some chemical presence in the water. இது நடக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து கெமிக்கல், தண்ணியில இருக்கிற கெமிக்கலால தான் இந்த மாற்றங்கள் ஏற்படுது. Okay, this first white color deposit, it's due to the calcium and magnesium ions which are in the water. இந்த வெள்ளை கலரா மாறதுக்கு காரணம் வந்து கால்சியமும் மெக்னீசியமும் சேர்ந்து இருக்கிறபடியா இந்த வெள்ளை கலரான ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு தூசு மாதிரியான தன்மை படருது. So we can categorize our Sri Lankan map based on the calcium carbonate percentage in the water. நாங்க இலங்கையை வந்து கால்சியம் கார்பனேட் அந்த வாட்டரால வச்சு இதை பிரிச்சிருக்கிறேன். So where are you now? You are in this peninsula. Jaffna peninsula is here, and you can see. So if the calcium carbonate percentage is very low, it's between 20 to 60. So in this light yellow color, and calcium carbonate percentage is high, it's have shown in the dark brown color. கால்சியம் கார்பனேட் குறைவான இடத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா yellow கலர்ல 20 to 60%, ஆக கூடுனது வந்து ஆக கீழே டார்க் கலர்ல போட்டிருக்காங்க. கால்சியம் கார்பனேட் நீர்ல வந்து கூடுதலா இருக்கிறது. Okay, so tell me, in Jaffna, in your area, calcium carbonate percentage is high or low? High, very good. Yes, you can see it's very dark brown color. That's mean in your area, calcium carbonate percentage is very high. ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඒක. ඔව් තේරෙනවා. Right, okay. So that water which have high calcium carbonate percentage, we call as hard water. கால்சியம் கார்பனேட் வந்து கூடுதலா இருக்கிறத வந்து நாங்க ஹார்ட் வாட்டர்னு சொல்லுவோம். Okay, in Sri Lanka we have many water sources. We can get water from the wells, we can get water from the tube wells, as well as government also have provided the water supply system called through the water supply and drainage board, and there's another community-based water supply systems, and we can see the water springs in rural area, they had in those areas, and we can collect the rainwater as the drinking water. These are the few water sources available in the Sri Lanka. சுத்தமான நீரை சேகரிக்கிற முறையை தான் இவர் சொல்லியிருக்கிறார். ஒன்று வந்து பாதுகாப்பான கிணறுல சேகரிச்சு வைக்கிறது, இன்னொன்று வந்து அந்த பம்ப்ல வர தண்ணி, இன்னொன்று வந்து எங்களுக்கு வாட்டர் சப்ளையால கொடுக்குற கிளீன் வாட்டர், அடுத்தது வந்து சில அந்த என்னன்னு சொல்றது இப்ப சில சங்கங்களால கொடுக்குற தண்ணி வசதி, வேற மழைநீர் சேகரிப்பு, வேற நீர்வீழ்ச்சியில இருந்து கிடைக்கிற சுத்தமான தண்ணி. Okay, now my question is, why water purification need to be done? ஏன் வந்து வாட்டர் என்ன சொல்ற தண்ணீரை சுத்தமாக அந்த நடவடிக்கை நடக்கிறதுக்கான உண்மையான காரணம் என்ன? தண்ணி நீரை வந்து சுத்திகரிச்சு கொடுக்கறதுக்கான காரணம் ஏன் அது நடக்கணும் என்று கேட்கிறார். Okay, who can give the answer? Why water purification need to be done? Very simple question. Who can give the answer? Can you? Body health. No, I am asking why water purification need to be done. Why we need to purify the water? Right. He has given the answer. So, yeah. So I was expecting very simple answer. So because water polluted, we need to purify. Okay. Water pollution, polluted water. So we all know, so most of the places water has polluted, and water pollution is all, we can see all over the places. Then
most of the water has polluted. அசுத்தமான தண்ணீர். நிறைய இடங்கள்ல வந்து அசுத்தமான தண்ணீர் தானே, அசுத்தமான தண்ணீர் தானே இருக்குது. Okay, now we know water always polluting. Who can tell me the 5 ways how water is polluting? 5 காரணங்கள் சொல்லுங்க என்னென்ன நீர் மாசடையுது. Who can tell me the 5 ways that water is polluting? You can. Yes. Tell. Okay, tell. Then sir will tell me is it correct or wrong. சத்தமா செல்லமா. Yes. Yes. நீ தமிழ்ல சொல்லு, நான் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் Throwing the putting garbage into the waterway. Right, good. Yes. What else? Plastic also garbage, yes. It's same thing. So நீங்க சொன்ன ரெண்டும் உண்டு தான். குப்பை போடுறது, பிளாஸ்டிக் போடுறது எல்லாம் உண்டு தான். Yeah. அது குப்பை தான். What else? Another things. What are the other ways that water can pollute it? If you say 5 ways, நீங்க 5 வழி சொன்னா you can pick up the price. Yeah, that's right. அஞ்சே மனசுக்கு நோட் பண்ணிடுங்க. Yeah, good. Yes, right, good. throwing the human wastages, factory wastages, Yeah. hospital. No, 2 தானா? Yeah, true. So we need 3. So house wastage also. Okay. Right, okay. 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 So he has given the 3. Okay, you can. There are many ways that water can be polluted. So I have shown here a few ways. As he said, the factory wastage they have directly transferred to the rivers, and this is the some domestic toilet outlet, all the things they have been directed to the rivers, and meantime animal wastage also come to water. And there are many ways that water can be polluted. ஆறு வகையான இப்ப என்னன்னு சொல்ல என்னன்னு நீர் மாசடைதுன்னு சொல்லி இருக்கிறார். ஒன்று வந்து இண்டஸ்ட்ரியலால நேரடியா போறது, இன்னொன்று வந்து பாத்ரூம் கழிவுகள், இன்னொன்று குப்பைகளை போடுறது, மிருகங்களாலையும் வந்து தண்ணீர் பெரும்பாலும் மாசடையுது. Right. If there are so many ways, these are the main 2 ways it can happen because of chemical. If not, because of the human and animal waste. மிக முக்கியமா 2 இதுல நடக்குது நீர் மாசடைவு. ஒன்று வந்து கெமிக்கல்ஸ வந்து விடுறனால, இன்னொன்று மனிதர்கள் வந்து அசுத்தப்படுத்துறனால நீர். Okay. So now all of you and all of us know water are polluted. Now we need to think how we can purify the water. வந்து என்னன்னு நாம பியூரிஃபை சுத்திகரிச்சு எடுத்து சுத்தமான நீரை என்னன்னு நாம சுத்திகரிச்சு எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி கேக்குறாரு. Okay, now you have another chance. Who can tell me 5 ways that can use to purify the water? 5 ways which we can use as the water purification. 5 வழிமுறைகள் சொல்றாங்க வாட்டர் பியூரிஃபை பண்றதுக்கான 5 வழிமுறைகளை அவர் கேக்குறாரு. You can? Yes. Don't laugh, huh? Heating the water. கொதிக்க வைக்கிறது. Heating the water. Heating, yeah, heating, yes. That's one. Loudly. காய்ச்சி வடிகட்டுறது. ரெண்டு கொண்டாதான் வரும் நினைக்கிறேன். ஹீட் करला इटा पासे ओके मेवा करांड. Purify करायला गांड. Heat करना, right. Heating is the one method. Filter, yeah, good. Filter is the second method. What else? Okay. He has given 2 methods. Now,
Anyone here who can give another two methods? So he have told me, so we can purify the water using boiling and filtering. So anyone here who can give the another two methods? Another two methods. You can? Yes. Filter. Filter, he already said filtering. Any other methods? Okay, I will tell you what are those methods. These are the methods. One is boiling. முதலாவது வந்து கொதிக்க வைக்கிறது. We can keep the water container on top of the hot plate or gas cooker or anywhere, and we can heat it up to 100 Celsius. Then water can purify. கொதிக்க வைக்க 100 செல்சியஸ்ல அதுல வந்து கொதிக்க வைக்க அதுல உள்ள கிருமிகள் எல்லாம் அழிஞ்சு சுத்தமான நீரா வருது. Second method is filtration. As he said, filtration. So filtration, there are so many ways. This is the basic filter. So we can use white cloth as a filter. ஃபில்டர் பண்றதுக்கு வந்து பேசிக்கா வந்து வடிகட்டு தான் பயன்படுத்தணும் இல்ல வெள்ளை துணியில வச்சு அதையும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கலாம். So now there are a lot of filters available in the market. You can see that some domestic filters are also there. ஃபில்டர்ஸ் வந்திருக்கு மார்க்கெட்ல நீங்க பார்க்கலாம் அத. So what is third one? Distillation. Have you heard about this method? Distillation. Single too complicated basic ආසවන කියලා කියන්නේ. Yeah, distillation is, this is the apparatus we can use for distillation. So simply we can heat water up to 100 Celsius and then it form a steam. Then we can cool the steam in this condenser. After cooling, again form the liquid. Then we can collect the liquid here. This process called distillation. டிஸ்டிலேஷன்ங்கிறது வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி முதல்ல வாட்டரை ஹீட் பண்ணிட்டு அதுல ஒரு உபகரணம் ஒன்று இருக்கு அது அதை வச்சு தண்ணியை குளிமைப்படுத்திட்டு பாத்திரத்துல விடுறது பாட்டில்ல. But problem is we can't use this method to purify water because cost of this process is very high. Okay, so fourth method is chlorination. குளோரினேஷன் என்றா குளோரின் போட்டு தண்ணியை சுத்தப்படுத்துறது. Okay, now I will ask another question. So boiling, in the boiling process, we are trying to kill three main microorganisms. So what are these three types of microorganisms we are going to kill by boiling the water? தண்ணியை சுடுகாட்டைக்கு வந்து how many sir? Three. மூன்று வகையான கிருமிகளை வந்து நாங்க கொல்றோம். அந்த மூன்று வகையான கிருமிகளும் என்னன்னு சொல்லி கேக்குறார். What are those three microorganisms? Who can tell me the answer? Huh? Can you? Yes. Bacteria. Yes, good. Another two. Bacteria. There's another two. Yes. No, bacteria correct. Not chemical. We can't remove the chemical by boiling. Yeah, bacteria. Who can tell me the other? Yes? Bacteria. What else? No. Yes? Huh? Fungus? Yes? Dengue? What is dengue? So dengue belongs to one category. What is this category? I am asking what is this group? Yeah, dengue, correct. Dengue belongs to one group. I am asking name of that group. What is this group? Yes. Bacteria he already told. Fungus he told. Then, another one type. Yes. What is it? Amoeba also the one specific. It's not a group. I am asking name of the group. Amoeba is a fungi, yes. Okay.
Yes. Virus. Yes. Who give the answer? You go teacher. So I am going to give the gift to teacher, right? Okay, no one give the correct answer, but three of them give the so they individually give the one answer. They you are the one person, and who you told me the fungi, no? And this teacher's gift, right? Okay. Who? No, you take it. Right? Right? Yes. The correct answer is bacteria, virus, and not fungi. So correct answer is protozoa. Fungus also killed by the water, so by heating. So correct answer is bacteria, virus, and protozoa. So what is the next method? Can you see what is the next method? UV treatment. What is it? UV treatment. What is it? Say loudly, what is the that method? UV treatment. So UV stand for what? UV stand for what? UV வந்து full form என்னன்னு கேக்குறார். UV என்னத்துக்கு சொல்றது? Full form. Raise your hand if you know the answer. Yes? Ultraviolet, yes. Correct. UV stand for ultraviolet. So we can purify the water. That's mean we can kill all the microorganisms using this UV lights. நீர்ல இருக்கிற சுத்தமான தன்மைகளை வைரஸை வந்து UV கதிர்களால அழிக்கிற ஒரு முறைதான் இது. Okay, listen. So this UV rays has ability to kill all the microorganisms. Then companies who are doing the water bottling, they use this UV light to purify the water. குடிக்கிற தண்ணி பாட்டில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி தான் அவை நீர்ல உள்ள அந்த ஃபங்கஸ் அதுகள் என்னன்னு சொல்ல வைரஸ் அதுகளை அழிச்சு. Okay, who can tell me? No, it's over there, no? Oh, okay. Say all of you, what is the last method? Read it. What is the last method? What? Read it. Yeah. What is it? River? What is it? Huh? It's on there. What is it? Reverse? Osmosis, yes, good. Come. What is this method? Reverse osmosis. Have you seen this reverse osmosis system in somewhere? Anyone here who have seen this reverse osmosis system? Raise your hand. யாராவது ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் சிஸ்டம் பார்த்திருக்கீங்களான்னு கேக்குறேன். எங்கயாவது பார்த்து If someone have seen the reverse osmosis system in somewhere, please your hand. Huh? Have you seen this reverse osmosis system? Where? Have you seen? சொல்ல போறீங்க. Where? Huh? Honey? ஷாப்ஸ். Soaps. Where? Huh? Right. Come. Come, yes. Yes, you can see now. Yes, you can take. Yes, you can see this reverse osmosis system in your school. So we have installed this RO system in your school. Right? இத பார்க்கலாம். செய்து வச்சிருக்கிறோம் எங்களுக்கு அது. This is the full setup. So, but in your school, we don't need this full setup because your capacity is very less. So, if you give this setup for the entire village, we have to install this type of big plant. But for your school, we have set up the small plant. இது வந்து இந்த செட்டப் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வில்லேஜ் அல்லது ஒரு ஏரியாவுக்கு கொடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த செட்டப். ஆனா எங்களுக்கு கொடுத்தது வந்து இப்ப நாங்க குறைவான ஆக்கலன்றபடியா எங்களுக்கு சின்னதா செய்திருக்கிறாங்க. Right. So, as Sri Lanka is the wet region country, we have many water sources. But there are many countries, they don't have these type of water sources. ஸ்ரீலங்கா வந்து ஈரவலயமான அதாவது நிறைய நீர் சூழப்பட்ட ஒரு பிரதேசமா தான் ஸ்ரீலங்கா
கருதப்படுது. ஆனா சில கண்ட்ரிஸ்கள்ல நீரை பார்க்கறதே கஷ்டம், வறண்ட பூமியா இருக்குது. So what are these other countries? Who can tell me 5 countries who don't have the water sources as Sri Lanka? Tell me name of 5 countries. அதாவது வறண்ட பூமியா இருக்கிற 5 நாடுகளை சொல்லட்டும். தண்ணி வளங்கள் இல்லாத நாடுகள் 5 சொல்ல சொல்லி கேட்கிறார். பின்தங்கிய நாடுகள், தண்ணி வசதியே இல்ல அதுல. You have few gifts, right? So you have also have gift. Okay. Huh? What? Maladivan. What is it? No, no, no. I am asking name of the countries. Name of the countries, நாடுகளடா, நாடுகள். 5 countries. பின்தங்கிய நாடுகள், அந்த வறண்ட நாடுகள். 5 countries. What are the countries? Dubai, Pakistan, huh? Malaysia, Dubai. 5 countries. What? Sorry? Africa. Africa. Huh? And Tata. Somalia. Okay, right. We will give the gift to him because he tried and he said three. Yes. So most of the Middle East countries like Dubai, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, they don't have this water facility, right? So they are trying to purify ocean, sea water as a drinking water. பின்தங்கிய நீர் வசதிகள் இல்லாத நாடுகள் வந்து முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்றாங்க என்ன சில குடிநீரை பெற்றுக்கொள்றது, பியூரிஃபை பண்ணி பெற்றுக்கொள்றதுக்கு. That's why they started research in 1950 to create the machines which can do this process. That's been to purify the sea water into drinking water. தண்ணி போதாத நிலையில வந்து 1950ஆம் ஆண்டு வந்து ஒரு கதைகளை நிப்பாட்டிட்டு கேக்குறீங்களா? இப்ப என்ன சொன்னான்? இப்ப 1950ஆம் ஆண்டு வந்து இப்ப சில நாடுகள்ல வந்து தண்ணீர் வசதி இல்ல, கடல் தண்ணியே குடிக்க இயலாது. சோ அவை வந்து 1950ஆம் ஆண்டு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யறாங்க, ஒரு பரிசோதனையை மேற்கொள்றாங்க. Right. Okay. Now we know the ways we can use for the water purification, right? So how can we know that this water is safe to drink? நாங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கொள்றது? இப்ப நாங்க குடிக்கிற தண்ணி வந்து பாதுகாப்பானதா என்று எப்படி தெரிஞ்சுக்கொள்றதுன்னு சொல்லி கேக்குற. குடிநீர் வந்து சுத்தமானதா என்னன்னு நாங்க தெரிஞ்சுக்கொள்றது. So this is a water bottle which I purchased yesterday from one of the shop in Jaffna. Then how can I ensure this water is safe to drink? அவர் நேற்று கடையில வாங்கின வாட்டர் பாட்டில் இது என்னன்னு தான் வந்து குடிக்கும் போது சுத்தமான நீரான என்னன்னு அவர் வந்து ஊகிப்பார், என்னன்னு அவர் அறியறது இது சுத்தமான நீராண்டு. Because of what? Because of what? Yes? Taste, color. No. By looking at the color, we can say this is pure water because some substances can dissolve in the water. ISO. He say Not ISO. Fine. Not ISO. No ISO. So what is that? Drink, Yeah. we can realize is it a good water or bad. No, sometimes you can be die because if you consume. Yeah. Actually, it's also certificate. It's a mark. What is it? What is that mark? He said that. Yeah. What? Huh? What's he saying? All the things put in the label. Yeah, that's right. There's a one mark in the label. I'm asking what is this mark? What is this sign? What is this? Mark பண்ணிக்குமா லேபிள் எழுதிக்குமா வந்து பார்த்து சொல்றார். லேபிள் எழுதிக்கு என்ன சைன்ல இருக்கு, என்ன குறியீடு இருக்கு?
Huh? Who said SLS? Who said SLS? You? Yes. Yes, that's right. SLS mark. So this whole water bottle, you can see SLS mark here. SLS mark. Right. Now who can tell me who's the institute is giving this SLS mark, SLS certificate? SLS மார்க் கொடுத்த நிறுவனம் எதுன்னு கேக்குறாங்க. SLS. Sri Lanka? Sri Lanka police? Is it? Huh? Sri Lanka? Who? What is the institute? What's the name? The name of the institute, okay? Name of the institute is Sri Lanka Standard Institution. Sri Lanka Standard Institution. Can you? Sri Lanka தரக்குறை. தரம் தரம் தானே தரம் இலங்கை தரம் Okay. இலங்கை தரப்படுத்தல் நிறுவனம். So they are performing these test. There are a lot of parameters here. So when we give the water sample, they do this test as I mentioned here. What are those tests? Color and turbidity and pH. pH also one of the main parameter. pH should be 6.5 to 8.5, right? And there are many other parameters also there. மூன்று முக்கிய என்னன்னு சொல்றது முக்கியமான டெஸ்ட மேற்கொண்டு தான் வந்து அவை பாட்டில்களுக்கோ இதுக்கோ விநியோகம் செய்வாங்க. Right, these are the other main parameters. I am not going to discuss about these all parameters, right? So this is the most important part of this session, right? இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செஷன். வடிவா கவனிங்க. Why water is need for our body? ஏன் வந்து தண்ணி எங்கட உடலுக்கு மிகவும் அவசியமா இருக்குன்னு சொல்லி இதுல காட்டுறாங்க. Water need to enhance our brain activities. என்ன சொல்றது என்ன சொன்னா இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி கூடுதல் ஆக்டிவிட்டியை சோர விடாம செய்யுது. Regulate our body temperature. எங்கட பாடி டெம்பரேச்சரை வந்து சமமா வச்சிருக்குது. Then it help to our digestion system. தண்ணி குடிக்கிறதால சமிபாட்டு தொகுதி வந்து ஒழுங்கா சமிபாடு செய்யுது. Remove waste water from our body. தேவையில்லாத கழிவுகள் வந்து நீர் குடிக்கிறதால வெளியே போகுது. Then maintain our healthy skin. தண்ணி குடிக்கிறதால ஸ்கின்னும் வந்து வடிவா வருது. And if we have more water in our body, we can do our work in very efficiency by focusing our work. ஒழுங்கான நாங்க நீரை வந்து ஒழுங்கா தண்ணியை குடிச்சு கொண்டு வந்தோம்னு சொன்னா எங்க நாளாந்த கடமைகளை வந்து ஆக்டிவா சோர்வடையாம செய்யலாம். See, in simply, you can see the person who drink more water, he is very energetic. கூட தண்ணி குடிக்கிறாள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் என்னன்னு சொல்ற ரொம்ப எனர்ஜியா வேலை செய்யற மாதிரி அதை காட்டியிருக்கிறாங்க. So here the person who drink very less water, he is very lazy, you know. தண்ணி குடிக்காம இருக்கேக்க வந்து உடல்ல ஒரு சோர்வான நிலைமை வந்திருக்கத இரண்டாவது படத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க. Right. Can you see here? இந்த படத்தை ஒருக்கா பாருங்க. What is this? என்னன்னு சொல்லி காக்குறார். Yeah, this boy is drinking water. So first, after he drink the water directly goes to where? What is this? இதுல போகுது தண்ணி குடிக்கேக்க. கிட்னியா? Not kidney. What is this part? Liver? Stomach. Yes, this is stomach. After stomach, it directly goes to this tube. What is this tube? டியூப் அதுல பக்கத்துல கொடுத்திருக்காங்க பேர். This tube we call intestine. What? Intestine. So inside the intestine, this water absorbs to blood. அப்ப இது மூலமா வந்து வயித்துக்கு போய் குடல் மூலமா வந்து பிளட்க்கு சர்க்குலேட் ஆகுது. Right? Then after, this blood circulate throughout the body. அப்ப இந்த நீர் கலந்த ரத்தம் வந்து உடல் முழுக்க சர்க்குலேட் ஆகுது. I mean சுற்றி வளைச்சு. Why blood circulate throughout the body? What is the purpose? எங்கட உடம்பு முழுக்க வந்து ரத்த சுத்திகரிப்பு நடக்குது. I mean ரத்த ஓட்டம் ஏன் நடைபெறுது? உடம்புல ரத்த ஓட்டம் நடைபெறதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேக்குறார். Because the blood
is bring all the energy to the our main organs in the body. முக்கிய காரணம் என்னன்னு சொன்னா எங்களோட பிரெயினுக்கான ஆக்டிவா கொடுக்கறதே வந்து ரத்தம் தான். ரத்தம் ஓடுறபடியா எங்களோட பிரெயின் வந்து ஆக்டிவா இருக்கு. Then after, so these all organs produce the waste. When it work, so it make the waste. எங்களோட உடம்புல தெரியும் வந்து ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் வந்து உள்ள வந்து கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றுது. அப்ப அந்த கழிவுகளை வந்து நாங்க உடம்புல இருந்து வெளியேற்றதுக்காக வேண்டி நீர் கட்டாயம் குடிக்கணும். So this waste need to remove. இந்த கழிவுகள் இப்ப முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்து என்ன இந்த சிறுநீரகம் மூலமா வெளியே போகுது. Then blood collecting this waste from all the organs, then bring it to the kidney. பிளட் என்ன செய்யுது? ஒவ்வொரு உறுப்புகளை வந்து வெளியேற்ற கழிவுகளை வந்து கிட்னிக்கு கொண்டு வருது. Then kidney is the main man who can filter our blood. கிட்னி தான் மெயினான ஒரு உறுப்பு வந்து எங்களோட பிளட்டை வந்து ஃபில்டர் பண்றது. So this is the composition of the blood. So as you can see, so most of the many parts contain of the water of the blood. Here you can see. So in our blood, 55% is the blood plasma. So this 55%, 9% is the water. 55 வீதமான பிளட் பிளாஸ்மான்னு சொல்றது. அடுத்த 90% வந்து எங்க ரத்தத்துல என்ன இருக்காம்? வாட்டர். That's mean. So what is the main part in our blood? மெயின் பார்ட் என்னன்னு கேக்குறாங்க. பிளட்ல மெயின் பார்ட் என்ன? No. I just asked what. So if we take 100 part of blood, so what is the main composition? Yes. மெயின் கம்போசிஷன் என்ன? பிளட்ல என்ன கூடவா இருக்கு? Sunny, yeah, water. Yeah, that's right. So this is the blood circulation system. This pump. Heart is the pump. Heart always pumping blood to the other organs, and it return while go to the kidney. அப்ப மெயினா வந்து எங்க ரத்தத்தை இது பண்றது என்ன? ஹார்ட் பம்ப் பண்றது. So how many kidney we have? எத்தனை கிட்னி இருக்குன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. Where is it located? Here? Where? 3. 1. எங்க கிட்னி Two. இருக்கு? How many kidneys? There are 2 kidneys. Yes, we have 2 kidneys. 2 kidneys. Here. This area we can see these 2 kidneys, right? So this is the picture of the entire kidney and the other parts. So in our kidney we have the basic unit called nephron. இந்த கிட்னில வந்து மெயின் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நெப்ரான் ஸ்ட்ரக்சர். அந்த கட்டமைப்பை வந்து சொல்றாங்க. So it acts as the filter. அது வந்து என்னன்னு சொல்றது? ஃபில்டர் பண்ற ஒரு சிஸ்டம் வந்து எங்க கிட்னில இருக்கு. Have you heard about the CKD? Have you heard about the CKD? CKD பத்தி யாருக்கு தெரியுமா? CKD අහලා තියෙනවද? එයාලා අහලා තියෙනවද? අහලා නැහැ. අහලා නැහැ. ඒකයි. Yeah. CKD is a disease. அது ஒரு நோய். CKD சொல்றது ஒரு நோய். It's a very dangerous disease. அது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு நோய்னு சொல்லி சொல்றா. CKDங்கிறது ஒரு ஆபத்தான நோய். CKD stand for chronic kidney disease. What is it? Chronic kidney disease. It's very dangerous because we can't see the symptoms in the early stages. இந்த நோய் வந்தா வந்து ஏர்லியாவே கண்டுபிடிக்க இயலாது. ஏர்லியாவே என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க இயலாது. We can know it in the late part of the disease, but problem is we can't do anything in that stage. கடைசி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வந்து டாக்டரால கூட ஒண்ணுமே செய்ய இயலாத ஒரு நிலைமை தான். அப்ப கடைசி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் இந்த நோய் அந்த இதுல சிம்டம்ஸ் வந்து வெளியே வரும். So when we were born in our child, so our kidney like this, but if we don't consume much water and because of our bad healthy behaviors, so it turn as this. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து எங்கட கிட்னி இப்படி இருக்கும். கொஞ்சம் போக வந்து கிட்னியை வந்து கவனிச்சா வந்து கொஞ்சம் ஓகேயா இருக்கும். கவனிக்காம விட்டோம்னு சொன்னா கடைசி ஸ்டேஜ்ல தான் எங்கட கிட்னி இருக்கும் ரொம்ப மோசமான நிலையில. So kidney disease like that.
First, it's normal. Then there's a risk to kidney disease. Then our kidney is damaged. Then filtrate rate reducing. Finally, kidney fail. After that, that person will die. கிட்னி வந்து நார்மலா இருக்கும், அப்புறம் வந்து ரிஸ்க். இப்ப ஒரு விஷயம், இப்போ நோய் வந்து அது ரிஸ்க்ல தான் இருக்கும் எப்படியும் கிட்னி. அப்புறம் வந்து அதை கவனிக்காம விட்டோம்னு சொன்னா டேமேஜ் ஆகுனா வந்து கிட்னி நாங்க டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றோம் இல்ல, இப்ப கிட்னி ஆபரேஷன் நடக்கும், அதுவும் ஃபெயிலியர் ஆகுனா டெட் சாவுதான், செத்து போயிடும். Okay, these are the some common root causes for kidney disease. What are those? கிட்னி டிசீசஸ்க்கான காரணங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. என்னென்ன காரணங்கள் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? First one is diabetic. டயபெட்டிக் என்ன? சுகர். Then நீரிழிவு நோய். high blood pressure. ஹை பிளட் பிரஷர். Heart disease. Obesity. What is the obesity? ஒபேசிட்டி என்னடா? Obesity. உடல் Obesity is too fat. fat, The person like this. உடல்நிலை பருமன் அதிகரித்தல், ஒபேசிட்டி. Then family history. ஜெனடிக்ஸ். Then age 60 plus. That means elderly people has a risk for this disease. 60 வயசு வரைக்கும் வந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி நோய் தாக்கங்கள் அதிகமா இருக்கும். The smoking can be another reason for this disease. The thing is, these are the all common factors, common reason, but in Sri Lanka is totally different. இது வந்து இப்ப காமனா வர டிசீசஸ் தான். அடுத்தது இப்ப ஸ்ரீலங்கான்னு வரைக்கும் வந்து ஒரு டிஃபரெண்டான கேசஸ் தான் இருக்கு. Sri Lanka disease called as CKDU. ஸ்ரீலங்கால வந்து CKDU ன்னு சொல்லி தான் நாங்க கூப்பிடுறோம் அத. This CKDU is, you mean unknown etiology. That means the reason nobody can't tell at the moment. யூக்கு அர்த்தம் வந்து என்ன சிம்டம்ஸ் வெளிவருதுன்னு சொல்லி யாராலுமே சொல்லல. அத CKDU. சரியா? Right? இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க அத. So after we have CKD, we don't have any other option. We need to go to hospital and we need to filter our blood using these machines. இப்ப CKD-யோட கடைசி கட்டம் வந்து ஹாஸ்பிடலுக்கு போறது. அப்ப ரத்தத்தை வந்து புதுசா ரத்தம் ஏத்துன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அப்ப அங்க போய் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து ரத்தத்தை See, can you see these persons? So it's very dangerous disease, huh? ரொம்ப ஆபத்தான டிசீஸ் ன்னு சொல்லி சொல்றாரு CKDU. Not only elderly people, children can affected from this disease. இப்ப உங்கள மாதிரி சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த நோய் வரதுக்கு வாய்ப்புக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாரு. Right? So what we can do to prevent for this disease? இப்ப CKDU அந்த நோயை தவிர்க்கிறதுக்காக என்னென்ன வழி நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம்னு சொல்லி நாங்க பாப்போம். So first one is use of high quality drinking water. என்னன்னு சொல்றது, இப்ப ஹை குவாலிட்டியான வாட்டர் வந்து தண்ணீரை குடிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. If we drink much as possible high quality drinking water, we can prevent this dangerous disease. ஹை குவாலிட்டியான தண்ணீரை குடிக்கிறதால வந்து நாங்க இந்த டிசீஸை தவிர்க்கலாம், நோயை தவிர்க்கலாம். Right. Okay, what is this? என்ன சிஸ்டம் இது? So after kidney filter the blood, there is a waste, no? We call this waste as urine. What? ஒரு என்ன தண்ணி குடிச்ச அப்புறம் வந்து எங்கட சிறுநீர் பையில வந்து ஒரு கழிவு ஒன்று வருமில்ல, அது என்னன்னு நாங்க சொல்றது? சிறுநீர். That urine collect in this bladder. This called bladder. யூரின் கலெக்ட் பண்ற அந்த இது என்ன சொல்லுவோம் தமிழ்ல? சொல்லுங்க. Bladder. சிறுநீரக பை என்று சொல்லுவோம். சிறுநீரக பை. Right? This is the equation we can find our bladder capacity. இதுதான் வந்து எங்கட சிறுநீரக பையில சிறுநீரை தாங்கக்கூடிய அளவுகளை வந்து இவை கொடுத்திருக்காங்க. Take your age and plus 2, then multiply by 30, then you can find your bladder capacity. உங்களோட ஏஜ்ல ரெண்டு பண்ணிட்டு இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், உங்களுக்கு வந்து 30 மில்லி லிட்டர் அளவு சிறுநீரக தாங்கும். Right? But problem is, if you wait, when it fills, you need to go to toilet. But many people don't go to toilet to remove the bladder, empty the bladder. The problem is, yes. இப்ப உங்களுக்கு சிறுநீர் அவசரம் பாத்ரூம் வந்தா உடனே
போய் வாஷ்ரூம்ல போய் இருக்கிறானும். அப்ப சில பேர் வந்து அதை கண்டு கொள்ளாம இப்ப வேலையில இருக்க வந்து அதெல்லாம் பெருசா கண்டு கொள்றே இல்ல, வந்தாலுமே அவ இது பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கணும். This bladder, then it try to increase the volume by stretching the wall. இந்த பிளடர் வந்து என்னன்னு சொன்னா என்ன சொல்றது, இப்ப விரிவான தன்மை, அந்த விரிஞ்சு கொடுக்கிற தன்மையை கொடுக்கும் இது. Then what it happen? So it when it doing lot of period, the wall is getting damaged. It's weak. அடுத்தது வந்து என்னன்னு சொல்றது, இப்ப நீங்க யூரினை வந்து இப்ப சேர்க்க என்ன நடக்கும், இப்ப ஃபுல் டே நீங்க யூரின் போறாம இருந்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த வால் வந்து டேமேஜ் ஆகும். இப்ப சிறுநீர் பை இருக்கிற அந்த சுவர்கள் வந்து டேமேஜ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு கூடுதலா இருக்கு. Then what happen? So we can't, when after that we can't urine by pressure. So in that case there's some amount of urine always retain in the bladder. ඒ කියන්නේ දැන් අපි යූරින් බ්ලැඩර් එකේ වෝල් එක වීක් වුණාම පස්සේ අපිට ප්‍රෙෂර් කරලා ගන්න බෑ. ඒතකොට හැම වෙලෙම ඉතුරු වෙනවා. இப்ப சில பேர் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சில பேர் தாங்கி அந்த யூரினை தாங்க இல்லாம, ஏன்னா சில பேருக்கு சும்மா தன்னை பாட்டுக்கே யூரின் போற ஒரு நிலைமை வரும். அந்த ஸ்ட்ராங்கா வந்து இழக்குது, யூரின் பை வந்து என்ன ஸ்ட்ராங்கா இழந்து தண்டை பாட்டுக்கே யூரின் வெளியேற தன்மையும் சில பேருக்கு இருக்கு. So what happened then? So always there are remaining urine in this bladder. Then finally it create the small crystal. In time to time it form large stone inside the bladder. என்னன்னு சொன்னா இப்ப அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து டேமேஜ் ஆகி சிறுநீரகல் பையில அந்த கற்கள் என்று சொல்லி கேள்விப்படி சிறுநீரக கற்கள் உருவாகிறதுக்கான சான்ஸ்கள் கூடவா இருக்கு. So then we have so many pains, and finally it can be reason to blood mixed with the urine. It's a terrible problem to people if we have the stone in bladder. சில பேருக்கு வந்து யூரினோட பிளட் போறது எல்லாமே வந்து இந்த காரணத்தால தான் யூரினோட பிளட் போடுறதுக்கான என்னன்னு சொல்ற அந்த வலுவான அந்த ஸ்ட்ராங்கான தன்மை இழக்கிறபடியா யூரினோட ரத்தம் வந்து வெளியேறுது. So normally we need to go to toilet at least 4 to 8 times per day. நாங்க வாஷ்ரூம் ஒரு நாளைக்கு 8 இருந்து 10 தடவையாவது வந்து நாங்க போய் வாஷ்ரூம்ல யூரின் Yeah, that's mean every 3 hours or 4 hours we need to go to toilet. எவ்ரி 3 ஹவர்ஸ் ன்னு சொன்னா 3 ஹவர் இல்லனா 4 ஹவருக்கு ஒருக்கா நாங்க வாஷ்ரூம் போயிட்டு எங்கட கழிவுகளை வெளியேற்றிட்டு வரணும். If you don't do that, you will become a kidney or bladder stone patient. நீங்க அதை செய்யாட்டி வந்து கிட்னில கல் வேற என்ன சிறுநீரகத்துல அந்த வலு ஸ்ட்ராங் இல்லாத அந்த நோய்கள் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. And other important thing is you need to consume much as possible water per day. நீங்க ஒரு நாளையில கூடுதலான தண்ணியை தான் இதுக்கு வலி தடுக்கிறதுக்கான வழி வந்து கூடுதலா தண்ணியும் குடிக்க சொல்லி சொல்றாரு. So this is the level of water that you need to consume per day. So age 4 to age 8, 1.2 to 1.5, age 9 to age 19 girls, 1.8 to 2.5, boys 2.1 to 2.4. Teacher, you can explain this. ஓகே, ஏஜ் வந்து இப்ப வயசு 4ல இருந்து 8 தொடக்கமான ஆட்கள் வந்து பாய்ஸ் 1.2 1.2, கேர்ள்ஸ் வந்து 1.5 லிட்டர்ஸ் தண்ணியும் குடிக்க சொல்லி இருக்கு. ஏஜ் வந்து 9 தொடக்கம் 13 வந்து கேர்ள்ஸ் எத்தனை சொல்லி இருக்காங்க 1.8 to 2.1 லிட்டர்ஸும், பாய்ஸ் 2.1 2.4 தண்ணியும் குடிக்க சொல்லி இருக்கு. கீழே 14 தொடக்கம் 18 உங்களோட வயசுல இருக்கிற ஆட்கள் வந்து கேர்ள்ஸ் வந்து 2.0 2.2, பாய்ஸ் வந்து 2.5 3.3 ஒரு நாளையில குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர்ட அளவு. That's mean boys need to drink at least 2.5 liter. பாய்ஸ் வந்து 2.5 லிட்டர்ஸ் தண்ணி குடிக்கணும் ஒரு நாளையில அட்லீஸ்ட். So do you drink this much of water per day? இவ்வளவு தண்ணி குடிக்கிறீங்களான்னு சொல்லி கேக்குறாரு. Huh? No. Are you sure? That mean 2 bottles. This type of 2 bottles you have to drink per day. இந்த மாதிரி 2 அளவான பாட்டில் தண்ணியை நீங்க குடிக்கணும்னு சொல்லி சொல்றார் பாய்ஸ். Don't you do that, no? செய்வீங்களா மாட்டீங்களான்னு சொல்லி கேக்குறாரு. செய்வீங்களா இல்லையான்னு வாயத்துல சொல்லுங்க. Oh. So what are the good water bottle? இதுல வந்து அந்த எங்கட உடல்நிலைக்கு என்ன சுகாதாரத்துக்கு ஏற்ற வாட்டர் பாட்டில் என்னன்னு சொல்லி கேக்குறாரு. பாவிக்க கூடிய ஒரு நோய் இல்லாம என்ன சொல்லு. Which type of bottle is good? Huh? Glass bottle. When? Silver. Glass. So why? What about the plastic bottle? Is it not good?
Why? ஏன் குட் இல்லைங்க பிளாஸ்டிக் பாட்டில் ஏன் What? decent. He's using plastic bottle now. Huh? This is plastic, no? This is plastic bottle. Chemical. Yes. So, aluminum also chemical. So, all are chemical. These are the material, no? Right? So, why plastic is not good? Okay, we will see. So, thing is, so aluminum bottle, glass bottles, those are very expensive, no? So, everyone can't buy these aluminum and glass bottle. பாவிக்கிற பாட்டில்கள் எல்லாம் வந்து விலை கூடின பாட்டில்கள் தானே எல்லாருமே வந்து இந்த பாட்டில்களை யூஸ் பண்ண இயலாது. So, sometimes we need to buy this plastic bottle, but it's okay. Plastic is okay. இப்ப சில நேரங்கள்ல வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் பரவாயில்லை அந்த யூஸ் பண்றது ஓகே தான். Problem is there are many type of plastics. These all are the plastic types. இப்ப என்னன்னு சொன்னா பிளாஸ்டிக்லயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. 7 டைப்ஸ் இருக்குது. அதுல பாருங்க போட்டிருக்காங்க மேல. There are only one type is suitable for the to store water and other beverages. இப்ப இந்த 7 டைப்லயும் வந்து ஒரே ஒரு டைப் மட்டும் தான் வந்து தண்ணிக்கும் மத்த லிக்விடுக்கும் ஓகேயா இருக்கு இந்த பிளாஸ்டிக்ல. What is it? Polypropylene. The number is number 5. நம்பர் 5 பாலிப்ரோபிலின்ங்கற அந்த பிளாஸ்டிக் தான் வந்து தண்ணிக்கும் வேற லிக்விடுக்கும் ஓகேயா இருக்கு. So manufacturers should mention this number. The அடியில போட்டுருப்பாங்க நீங்க பாத்திருப்பீங்க முக்கோணமா. bottom of this bottle. Can you see the number here? What is the number here? Huh? 1. Okay. He said the number in this bottle is 1. 1 is PETE. It's not suitable for store the water. இந்த நம்பர் 1 வந்து சூட்டபிளே இல்ல தண்ணி இது பண்றது சூட்டபிள் இல்ல பாத்து போட்டுருப்பாங்க பாருங்க PET and So next time when you are buying the water bottle, ask your parents to look at the number here. It should be number 5. பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வாங்கிக்க நீங்க நம்பர் 5 என்ற போட்டிருக்க அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. Okay? Right. And these bottles also not used many times. It's disposable water bottle. These bottles we call disposable water bottle. It can use only one time. வாட்டர் பாட்டில் கடையில வாங்குற அந்த தண்ணி பாட்டில் வந்து ஒரு தடவை எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் நாங்க திரும்ப திரும்ப பாவிக்கல அது. Okay. What is this? என்னன்னு Urine. Right. What is the color of urine? White? Yellow. Yes, yellow. So, what is the good color? Number 1 or number 7? Which color it should be? 3, 2, 1. Yes, it should be belongs to 1, 2 or 3. குட் யூரின் வந்து என்னென்ன கலர்ல இருக்கணும் நம்பர் 1 நம்பர் 2 நம்பர் 3. So, if your urine color is number 4, 5, 6 or 7, it's been, you are dehydrated. That means in your body, your water level is very low. நம்பர் 4 5 6 7ல வந்து உங்களோட யூரின் கலர் இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க தண்ணீர் குடிக்கிறது வந்து ஆக குறைவான ஒரு மட்டத்துல இருக்கு. Okay. வயஸ் Yeah. So, what normally urine yellow in color because of the normal phenomenon happening in our blood. So, blood cells break down daily. So, in that process, there's a chemical uroglobin is formed. It's a yellow color. There's a reason for yellow color. It's normal. Yeah. என்னன்னு சொன்னா இப்ப தண்ணி குடிக்காமடேக்கு வந்து செல்ஸ்ல வந்து செல்ஸ் ரெண்டா பிரிஞ்சு வந்து ஒரு லிக்விட் ஒரு கெமிக்கல் ஒன்று வெளியேறபடியா எங்களோட சிறுநீரகம் வந்து ஆக yellow கலர்ல மஞ்சள் கலர்ல வெளியேறுது. Okay. Now, all of you know, so water is most important thing for our health. Right? நீர் வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்று சொல்லி நீங்க இப்ப விளங்கி கொண்டிருப்பீங்க. Is it? ஓமா இல்லையான்னு சொல்லி கேக்குறாரு. தண்ணி எவ்வளவு உடம்புக்கு முக்கியம் என்று. So we need to drink much as possible water. நான் கூடுதலா வந்து தண்ணீருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். So if you go to toilet, if you observe your urine color number 6, what do you want to do? இப்ப நீங்க வாஷ்ரூம் போயிட்டு உங்களோட யூரின் வந்து நம்பர் 6 அந்த கலர்ல இருந்தா நீங்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அதை மாத்துறதுக்குன்னு சொல்லி கேக்குறாரு.
Yes, you need to come back to house or classroom. Need to drink much as possible water because your body water level is very low. அப்ப என்ன செய்யணும்? தண்ணி கூடுதலா குடிக்கணும்னு சொல்றேன். Okay, now I want a promise from you சத்திய பிரமாணம் செய்ய சொல்லி சார் கேக்குறார். because you all know water is very important. You need to consume much as possible water per day. Then you have to promise it to me. தண்ணி வந்து ரொம்ப முக்கியம் குடிக்கிறதுக்கு என்னோட ஹெல்த்துக்காக வேண்டி சார் ஒரு ப்ராமிஸோட செய்ய சொல்லி கேக்குறார். Can you promise? Okay, stand up and keep your hand like this and say this with me, right? Okay, right. Say with me. I will drink clean water. இத சொல்லுங்க. I will drink clean water and protect my health. Again. Right. Okay, good. Then I hope you will practice this in future. Okay. Okay, thank you very much. ඕකේ. ඔව් ස්තුතියි සර් අපේ පාසලට ඇවිල්ලා දැන් ජලය ගැන අපිට අවබෝධයක් ලබා දුන්නට අපි පාසල සමයෙන් ඔබට ස්තුති වෙනවා. අර සර්ට ස්තුතිය. Ah. හරි. Okay, right.